If we recycled phones, the effects would be amazing. For every million cell phones that are recycled, we can recover 35,274 pounds of copper, 772 pounds of silver, and 75 pounds of gold. Now, think about clothes. Anyone who shops knows that there is no shortage of new clothing on the market with every new season. First, the production of clothes in the world has doubled since 2000. We're producing twice as many clothes, and we're wearing them for half as long. In the United States, for example, the average person throws out 82 pounds of clothing every year. Second, a lot of these clothes are made of a synthetic or machine-made material called polyester. Put polyester in the laundry, and it releases tiny pieces of plastic. These plastic pieces end up in the ocean. You can imagine the dangers for sea life. Scientists estimate 35% of all plastic in the ocean comes from washing clothes made of polyester. So here's the thing. If everyone thought more carefully about how they spent their money, they could save a lot of money and help to save the environment. I see some of you are looking a little concerned, and that's understandable, because these issues call for changes. But doing a no-buy year means different things to different people. For some people, it means not buying anything apart from essential items. For others, it could mean not buying, let's say, takeout food, or limiting the amount of money you spend each month on clothes, or finding a cheaper substitute for an expensive product. That would be a low-buy year rather than a no-buy year. So think about it. What would a no-buy or low-buy year look like for you? Why don't you talk about this for a few minutes with the people sitting near you? Okay, everyone, that's it for the the video. Now, have you got your answer for the 3 questions here? Can you share your answer into, can you share your answer into the chat box? How can I? Okay. Right, so let's take some time waiting for your answer, everyone. And if you think that's not okay, we can listen again, no problem. Oh, I got the answer. The first answer from chị Thắng. Number 1, you choose A and D. Let's wait for other people as well. Number 1, C and D. We have different ideas for number 1. Number 1, A and D. Okay. So I see most of you choose A and D for number 1. So now let's see. The answer is, if you choose A, so it means if you want to save money, you must not buy anything at all. That's not the main idea. That's not the meaning of a no-buy year. But D is correct. The option is C and D. Yeah, we got one correct answer from chị Thùy Trang. Right. D, I think D you can listen to, right? Mình nghe được cái ý của câu D đúng không ạ? Còn cái câu C ấy, thì các anh chị giống như là chắc là các anh chị bị miss cái thông tin này rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại ha. From a no-buy it. Air of what word? Air of what? Food, toothpaste, shampoo, even gifts for other people. So, cái ý này đang là cái ý của câu D. When it comes to stuff for yourself, like clothes, computer games, or electronics, you just don't buy them. You use the things you already have. Use what you have. Or you find ways to use something without buying it. You find way to use something without buying it, là mình tìm cách để dùng một cái món đồ gì đó mà mình không cần phải mua.
Thì cái đó là người ta có một cái từ ở đây là borrow, là mượn. Borrow a book from your local library. Borrow a book from your local library. Ví dụ như là bây giờ mình muốn đọc sách nhưng mà bây giờ phải mua sách, thì mình tìm cách là bây giờ mình sẽ mượn bạn bè hoặc là đi đến mượn ở thư viện chẳng hạn. Như vậy thì nó là cái ý đầu tiên này, you don't need to stop reading, mình không cần phải ngừng đọc sách. Share games with a friend. Share games with a friend, mình share những cái trò chơi với bạn chẳng hạn. Thì đó là mình cũng không cần phải bỏ tiền ra mình mua games, mình cần share những cái đó với nhau. Vậy thì cái đó là cái ý của câu C, you don't need to stop reading or playing computer games. Rồi còn cái phần câu B, is only useful for young people, thì nó lúc đầu tiên vô thì người ta sẽ nói một cái ý là is more common among young people. Nó chỉ là nó common, nó popular thôi, nó phổ biến thôi, chứ không phải là nó chỉ useful for young people và nó không có useful for old people. Cái này thì ai cũng được đúng không ạ? That's right. So we have C and D for number 1. And number A, if you want to save money, you don't buy anything at all. Tại vì cái câu A này thì nó hơi trái ngược với câu D ấy. Tại vì câu D lúc nãy người ta đã nói là mình vẫn mua được một số cái sản phẩm thiết yếu của mình, như là đồ ăn, thức uống này, hoặc là những cái đồ vật dụng cá nhân cần thiết, thì mình vẫn mua được những cái đó, chứ không phải là cả một năm mình không mua một cái gì hết. Thì cả một năm mình không mua một cái gì hết thì nó sẽ là ý của câu A. Right, so how about number 2? Everyone, let me hear your answer about number 2. What does the lecturer say about shopping? Shopping thì như thế nào đây nhỉ? Number 2. Lecturer nói gì về cái việc shopping nhỉ? You choose A. Okay, I agree. That's the correct one. We often buy items for complex emotional reasons. Rồi, cái này cái ý lúc nãy mình có nghe được đúng không? Right, and then number 3. Number 3, two environmental problems related to shopping. Hai cái vấn đề về môi trường mà có liên quan tới shopping. A and C. We have mobile phones and clothes, right? Okay, that's correct. I agree. A and C for number 3. Okay, that's it. Thank you very much. So we already finished the main idea, right? So if you have nothing, if you have something unclear, we can listen again into the next in the next exercise. We'll go into detail. So in the detail exercise here, we will focus on listening to numbers. Mình sẽ tập trung vào nghe số. Vậy thì ở đây người ta cho mình một cái list 2, 4, 6, 8 numbers. 8 con số. Thì mình nhìn vô thì mình thấy nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Nhưng mà để mà mình làm được cái bài nghe và về số thì khi mà mình thấy là người ta cho số thì mình phải tập đọc cái số đó trước trong đầu của mình. Mình phải đọc trước để mình xem coi là cái số đó đọc như thế nào và người ta có thể đọc cái số đó như thế nào. Để mình nhìn vô thì mình thấy nó dễ, nhưng mà trong cái lúc mình nghe thì mình sẽ không có lốt kịp là người ta đang đọc số mấy. Cho nên là mình phải đọc trước để mình làm quen trước với cái số đó. Ok, rồi. Vậy là bước đầu tiên thì mình sẽ đọc cái số này trước ha. For example đầu tiên. Số đầu tiên thì mình sẽ là 35. 35, right? 35. Số tiếp theo thì mình sẽ là 75, 82. Rồi ba cái số này thì dễ rồi. Rồi ví dụ như là nhiều hơn một xíu nữa, 772 thì số này mình sẽ đọc như thế nào nhỉ? Can you try? Có cái anh chị nào mình thử đọc số này thử xem. 772 thì mình sẽ đọc như thế nào đây? 772. Okay, right, that's correct. Thank you chị Tuyết. 772.
Okay, right. Yeah, and then a little bit more difficult. Rồi, khó hơn một xíu nữa. 35.274. Thì mình sẽ đọc như thế nào đây? Ba mươi lăm nghìn 274. 35,274. Okay, that's very nice. Thank you, chị Tuyết. Okay, and chị Hồng also have the answer here. 35,274. Okay, that's right. And then the next one we have 10 million. This one is easy, right? 10 million, 50 million, 150 million. Okay. Rồi có một cái điều là cái từ million thì thường mình thấy là nó sẽ không có được thêm s. Ví dụ là 10 triệu hoặc là 1 triệu thì nó vẫn là cái chữ million này thôi. Cái chữ mà thêm s là cái chữ phía sau đó nữa. Ví dụ như là 10 triệu người thì cái chữ people đó chữ người đó phải là số nhiều. Hoặc là 10 triệu cái viết đi, viết mực đi thì cái chữ pens nó cũng phải là có s. 10 million pens. Ồ, vậy chữ thousand có thêm S không, cô không luôn? Đúng rồi, thousand thì mình cũng không có thêm s luôn, nó cũng tương tự với lại million. Cái chữ thêm s là cái chữ phía sau á, cái chữ phía sau của cái số đó. Cái từ danh từ đi cùng. Đúng rồi. Rồi với lại chữ Còn million với lại thousand mình vẫn thêm s được, nhưng mà cái nghĩa của nó sẽ khác. Ví dụ mình nói là millions of people thì chữ millions này nó đứng một mình nha, nó chỉ đứng một mình thôi, phía trước nó không có số gì cả, thì cái chữ million đó mình sẽ thêm s vô. Ví dụ là millions of people thì cái millions và có s đó bây giờ mình sẽ dịch là hàng triệu người, mình sẽ dịch là hàng triệu. Rồi ví dụ như là chữ thousand mà có s, ví dụ là thousand of people đi thì sẽ là hàng triệu, hàng ngàn người chẳng hạn. Vậy thì là khi nó đứng một mình thì mình sẽ dịch là hàng triệu, hàng ngàn gì đó, hàng trăm gì đó. Thì cái chữ đó bây giờ là mình sẽ thêm s được. Còn nếu như là phía trước nó có một cái số thì nó không có s. S là cái danh từ phía sau đó nữa. Okay. Right. So we already practiced saying the numbers. So now let's have a look at the sentences here. Rồi, bây giờ đối với những cái câu này thì trước khi mình nghe, mình sẽ đọc sơ qua từ câu số 1 đến câu số 6. You have around 1 minute to read. And then we will listen and complete these sentences. Rồi, đối với cái dạng điện từ này thì mình sẽ tập trung, thường thì cái từ người ta thay đổi nó cũng không có quá là nhiều. Và mình sẽ tập trung vào những cái từ phía trước này, với lại là phía sau cái chỗ trống đó để mình chờ xem là cái đáp án đó nó sắp tới hay chưa. Ví dụ như là câu số 1 thì mình thấy là ở đây nó có chữ tons. Thì mình sẽ nghe coi trước cái chữ tons đó là bao nhiêu tons of electronic waste chẳng hạn. Okay, so you have 1 minute to read number 1 to number 6, and then we will listen.
Okay, so time's up, everyone. Now let's listen and complete the sentences with the correct numbers. Now let's go. Exercise C. Details. Page 15. Let me ask you all a question. How many of you have bought a new phone in the last, let's say, 6 months? Quite a few hands. In fact, most of us change our phones every 2 years. What do we do with all those old phones? A lot of them end up in the garbage. Around the world, people produce 50 million tons of electronic waste, we call it e-waste, every year. 50 million tons. Over 10 million tons of e-waste are produced every year in China. In the United States alone, people throw out over 150 million phones every year. All these phones contain metals and chemicals that end up in the environment. If we recycled phones, the effects would be amazing. For every million cell phones that are recycled, we can recover 35,274 pounds of copper, 772 pounds of silver, and 75 pounds of gold. Now, think about clothes. Anyone who shops knows that there is no shortage of new clothing on the market with every new season. First, the production of clothes in the world has doubled since 2000. We're producing twice as many clothes and we're wearing them for half as long. In the United States, for example, the average person throws out 82 pounds of clothing every year. Second, a lot of these clothes are made of a synthetic or machine-made material called polyester. Put polyester in the laundry and it releases tiny pieces of plastic. These plastic pieces end up in the ocean. You can imagine the dangers for sea life. Scientists estimate 35% of all plastic in the ocean comes from washing clothes made of polyester. That's it, everyone. So did you catch it? Or you need to listen the second time? I see just one answer from Chị Trang for number 5. Okay, so yeah. Okay, so now we will listen again. Maybe it's too fast and you will not. Exercise catch C. it. Now listen again. Details. Page 15. Let me ask you all a question. How many of you have bought a new phone in the last, let's say, 6 months? Quite a few hands. In fact, most of us change our phones every 2 years. What do we do with all those old phones? A lot of them end up in the garbage. Around the world, people produce 50 million tons of electronic waste, we call it e-waste, every year. 50 million tons. Over 10 million tons of e-waste are produced every year in China. In the United States alone, people throw out over 150 million phones every year. All these phones contain metals and chemicals that end up in the environment. If we recycled phones, the effects would be amazing. For every million cell phones that are recycled, we can recover 35,274 pounds of copper, 772 pounds of silver, and 75 pounds of gold. Now, think about clothes. Anyone who shops knows that there is no shortage of new clothing on the market with every new season. First, the production of clothes in the world has doubled since 2000. We're producing twice as many clothes and we're wearing them for half as long. In the United States, for example, the average person throws out 82 pounds of clothing every year. Second, a lot of these clothes are made of a synthetic or machine-made material called polyester. Put polyester in the laundry and it releases tiny pieces of plastic. These plastic pieces end up in the ocean.
You can imagine the dangers for sea life. Scientists estimate 35% of all plastic in the ocean comes from washing clothes made of polyester. Okay, so after the second time, let's see, have you got the answer? Couldn't quite, no. Is it okay, everyone? Yeah, I think it's much better because a lot of you got the answer for this exercise. So let's check the answer. For number one, we have, let's see, what do you choose? 50 million tons of electronic waste, right? That's correct, 50 million tons of electronic waste or e-waste. And then number two, in China, we have 10 million tons of e-waste in China, right? Number three, over 150 million cell phones we used every day, every year. Right. Number four, for every million cell phones that recycled, we can recover how many? 35,274 pounds of copper. Copper là đồng. And 772 pounds of silver and 75 pounds of gold. Right. And then next one, number five, the average American throws out like 82 pounds of clothing every year. And the last one is it's estimated that 35% of plastic in the ocean come from washing clothes made of polyester. That's right, everyone. So it's a little bit fast, right? So that's why you need to get familiar with the number first. So then I think it's time for us to start the speaking. Okay, so we have two tasks of speaking. Let's start with the first one, everyone. We have the discussion about shopping, about say shopping center in the future. So let's have a look at exercise B here. We have three predictions. So let's see. This is prediction number one, number two, and number three. So you will read the three predictions here and then answer two questions below. Which predictions do you think will come true? Are any of these changes already happening where you live? And number two, what are the positive and negative consequences of these developments? So here we have three predictions. For example, the first one, shopping centers will be more than just shopping. They might include medical centers, childcare centers, and amusement parks, even apartments. Everything will be done in one place. That's the prediction number one. So what do you think about it? Like, do you agree or disagree? And then number two, shopping centers will become more specialized. For example, there may be centers dedicated only to electronics or only to books, like only for food and only for clothing, for example, like that. So the word specialized có nghĩa là chuyên về một cái lĩnh vực nào đó, chứ nó không phải là tổng hợp hết tất cả mọi thứ. Everything will be done in one place, giống như là cái prediction number one. And then prediction number three, shopping centers will become more automated. You may not need to speak to a salesperson.
you will be able to buy your item with the help of a robot, like that. So, what predictions do you think will come true? And also tell me the positive and negative consequences of these development. So now let's see. Maybe I will put you into a breakout room. So now everyone, let's join the breakout room and then discuss 2 questions together with your group members. Okay. You have around 5 minutes for this exercise. Okay. Because you don't have the book yet, right? So maybe you can capture the task here and then you can share later on your group. Okay. Vì các anh chị chưa có chuẩn bị sách kịp cho nên là có thể là mình sẽ chụp lại cái màn hình của cái task này rồi sau đó mình sẽ share để mà cho thuận tiện cho cái việc discuss trong group của mình ha. So, let's start. We have 86. So we have around 8 breakout rooms. Rồi bây giờ các anh chị sẽ join cái breakout room của mình ha. Và mình sẽ có 5 minutes. Discuss the 2 questions. And then we will go back and share the answer with the class. Okay. Now 5 minutes. Let's go.
All right, welcome back to our main section, everyone. So now let's share your idea about our prediction about the shopping center in the future. So can we start with rule number one? One representative from group number one, can you share? Yeah, the answer from Chị Thắng say prediction number three and number one and three likely to come true. Okay, so can you turn on your mic and say something about you think prediction number one and three are likely to come true, right? So can you tell me, can you share a little bit about the positive and negative consequences of these development? Like you believe in number one and number three. Can you share the positive and negative consequences of number one and number three? Anyone willing to share? Prediction one and two are likely to be true in Ho Chi Minh City. Yeah, chị Phương Uyên think number one and number two. And okay, so I think number one, you all agree that number one will come true, right? So can you tell me the positive consequences of number three? Sorry, number one. Number one. Positive consequences of number one. Những cái gọi là những cái điều tích cực của cái sự phát triển cái prediction number one. So anh Minh Tiến think all of the three predictions here will come true in the future because of the development of technology. Right, thank you. So anyone want to share about the positive consequences of the developments here? Any of them? Like chị Thắng, you ready to speak? Anh Lập ơi, mình kết thúc cái phần breakout room rồi ạ. Bây giờ mình đang ở main section. So chị Thắng, can you share a little bit about the positive consequences of development number one? Chị Cẩm Hồng think prediction number two may also happen because some malls already focus on fashion, electronics, or furniture. Right.
Prediction number 3 is happening now because many stores use self-checkout machines and online payment system. Okay, right. So they are already happening where you live, right? I can take my baby for vaccinations or checkups, and they used to be happy, thinking I'm just taking them out to the mall. Now have restaurants, cinemas, and playgrounds as well. Yeah, I agree. See some of your idea about it. Chị Linda think prediction number 3 will come true. Shopping centers will become more automated in the future. People can use self-checkout machines. Yes, online payment, even robots in some stores. In my city, some supermarkets already have automatic payment machines. So I think this change is happening now. Yeah, right. So all 3 predictions are happening right now. Depends on different places that you are living, right? So for example, some places like everything will be done in one place, like in prediction number 1 already happened in some places. And while prediction number 3 is happening in other places. So it depends on the place you are living. Yep, I think very convenient for you, right? Yeah, that's correct. Depends on places. Whether this is a more developing place, so like shopping center can develop more than other places. Okay, so anyone want to share anything else? Okay, from chị Ngọc Anh, we can buy everything easily there without having to travel in many places. These changes already happening in Ho Chi Minh City, such as Airmon. Okay, right. Yeah, Airmon is the place that we can buy everything in one place, and it's like fit with prediction number 1, right? Yeah, okay, thank you. So thank you all for your sharing about prediction, the future of shopping malls. And I think that's quite enough for the the morning section today. Oops, one more thing about Anh Minh Tiếng. Can save a lot of time because they can do many activities in one place. Shopping will also become faster, easier, and more enjoyable. Okay, right. So you talk about the positive consequences of prediction number 1, right? People can save time because we just need to go to one place only and we can do everything we need. It saves a lot of time, like save us like the traveling time, for example. Okay, thank you very much for your sharing. And I think that's quite enough for this morning section. Rồi, thì cái phần bài buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ dừng tại đây nha các anh chị. Bây giờ sẽ là phần điểm danh. Mình điểm danh xong rồi thì các anh chị hãy nghĩ ha. Mình thấy là trong cái phần participant thì có một vài các anh chị chưa có đổi tên cho nó đầy đủ họ tên ấy. Ví dụ như còn một cái tài khoản tên là iPhone chẳng hạn. Rồi cái anh chị nào mà mình chưa có đổi tên lại theo cái họ tên đầy đủ của mình á, với lại số thứ tự á, thì các anh chị tranh thủ đi ha. Mình khoảng 2 phút nữa đi, 11:18 thì mình sẽ bắt đầu điểm danh nha.
Tại vì hôm nay lớp mình đến 82 anh chị tham gia lớp học lần, cho nên là mình sẽ chụp màn hình lại cái phần participant ấy. Cho nên là các anh chị tranh thủ mình đổi tên cho nó chính xác để mà mình không có bị lẫn lộn nha. Rồi, khoảng 11 và 18 đi mình sẽ bắt đầu điểm danh. Còn nếu như tên các anh chị mà nó không giống trong danh sách thì mình xin phép là không có điểm danh được nha, tại vì mình không biết đó là ai để mà điểm danh đấy, tại vì cũng cho thời gian các anh chị đổi tên rồi. Rồi nhắc lại là để mà đổi tên á thì mình bấm vào cái phần người tham gia hoặc là participant ấy, rồi mình để chuột vào tên của mình thì nó sẽ hiện lên cái dấu ba chấm kế bên, thì mình nhấn vào dấu ba chấm đó rồi mình chọn vào cái mục là đổi tên hoặc là rename, rồi sau đó mình sẽ nhập cái tên họ tên đầy đủ của mình vào là xong. Rồi các anh chị không cần phải nhắn họ tên của mình vào chat đâu, thì tại vì nó bị trôi ấy, cho nên là chỉ cần đổi cái tên trong cái phần người tham gia của mình là ok ạ. Ừ. Với lại là nếu như sau này có xuất được danh sách người tham gia thì nó cũng sẽ liên quan tới cái phần người tham gia của mình thôi, chứ phần chat thì nó bị trôi lắm, cho nên là các anh chị không cần phải nhắn tin vào chat đâu. Rồi bây giờ 11 giờ 18 rồi, mình bắt đầu điểm danh nha các anh chị ơi. Rồi cái phần điểm danh của mình, let's see, đã được rồi. Rồi cái phần điểm danh của mình hôm nay xong ha. Rồi buổi sáng nay mời các anh chị nghỉ nha. Chiều nay thì mình sẽ bắt đầu học vào lúc 13 giờ 30. Ngày hôm nay các anh chị phiền các anh chị tham gia lại vào cái link này nha, link sáng nay á. Tại vì cái link cũ thì mình chưa có vào được nữa. Cho nên là ngày hôm nay các anh chị học đỡ trong cái link này nha. Còn nếu như mà chiều nay mà có tham gia được vào cái link riêng của lớp mình á thì cô sẽ